Assalamu alaikum. Barkamu da yau, barkamu da wannan lokacin. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Idan kai sabo ne a wannan channel din, muna roƙonka da ka danna mana button din subscribe nan a ƙasa. Idan ma kai mabiyin mu ne already amma baka yi mana subscribe ba, muna roƙonka kai ma kai mana subscribing. Mun gode ƙwarai, wannan shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa, yake ba mu zeal da motivation din yin wa'annan videos din insha Allah zuwa gare ku ta yadda kowa zai ji daɗi ya fahimta. Mun gode. A yau ina so ne bayani akan strengths. Kamar yadda kuka sani a baya mun yi ta magana akan strengths. So yau za mu zo mu san menene strength. Da yake dai already ma mun san menene strengths din, amma dai ina so ne na ƙara mana bayani game da operations din da ake yi a kai, da method din shi, yadda ake amfani da shi da dai sauransu. So string dai mun yi bayani cewa idan za ka yi amfani da shi, so dole sai ka saka shi a cikin quote, imma single quote, imma double, imma triple quote, duk wanda ka ga dama, duk wanda kake so za ka yi amfani da shi. But an fi so a yi amfani da single da kuma double idan har text din ba ya kasance yana da lines da yawa ba, idan ba rubutu bane mai tsawo ba. So na farko za ka iya concatenating din strings. Ya ake concatenation? Misali, first name is equal to Abu, ko second name is equal to something, misali. So idan zan yi concatenation din shi, zan iya cewa f name plus s name. Bari ku ga abin da zai faru yanzu da na yi printing din shi, kun gani Abu Sadiq. So za ka iya haɗa strings ko nawa ne, za ka iya haɗa su a lokaci daya. In ka ga dama ma za ka iya haɗa wani waje a nan, misali ga wannan code din ya fito. In na ga dama zan iya, yanzu zan iya multiplying din shi. Idan ina so yi mun printing din shi kila sau 3, gani Abu Sadiq. Idan na ga dama ma kila shi ma sunan ina son yi mun multiplying din shi sau 3, sunan gaba daya ina sa shi a cikin parenthesis, kamar yadda muka yi bayani a wancan bidiyon na operations in Python. Gani Abu Sadiq ne ya mun printing. So bayan shi akwai methods din da ake amfani da shi da dama a Python. Misali, ɗaya daga cikin method din shine dot lower da kuma dot upper. Ta yaya ake gane method yana farawa ne da dot, sannan bayan ka rubuta sunan method din, daga ƙarshe za ka saka bracket a ƙarshe. So idan ka ga wannan irin haka, so wannan shine method. So misali yanzu idan na ce fname.upper, print fname.upper, ko zai idan na yi printing din wannan, igesin ɗin abin da zai faru. Yanzu idan na yi printing din wannan duka wannan sunan da yake ciki zai dawo a babban baki a capital letters kenan. Gani Abu. Bari mu kara wani misali akai. Misali yanzu na cire wannan, na sa small letters Abubakar. Mun gani ai da small letters ne shi, so amma idan na yi printing din shi da dot upper method zai dawo Abubakar. So ɗaya daga cikin misalin shi kenan. So kuma yanzu kamar wannan Sadiq din da na yi capital letters, shi ma idan na ga dama
zan iya printing din shi dot lower, zan iya printing din shi. Kun ga wannan capital letters ne, amma idan na ga dama sai in ce dot lower, kun gani ya dawo ƙananan baki, ya dawo small letters gaba ɗayan shi. So bayan shi a cikin methods din akwai wanda ake kira da boolean method, wanda suke mayar da amsar true or false. Kamar misali yanzu, misali fname print fname. Yanzu misali ina so na gane cewa shin gaba ɗaya abin da yake a cikin wannan variable din na fname small letters ne. Misali idan ina so na gane sai na ce fname dot slower, idan har haka ne Python zai mayar min da true, idan kuma haka ne zai mayar min da false. Sorry, babu wannan abin da yake babu wannan underscore din, gani Python ya mayar min da true. So misali kamar irin zamu haɗa program ko kuma exercise wanda yake duba sunan mutum, wanda yake combating din sunan mutum kila zuwa capital letters ko small letters, ko kuma yana so ya duba ya gani cewa in akwai babban baki ko kuma akwai karamin baki, duk zamu yi amfani da wannan method din. Kamar misali yanzu kun ga wannan ya zama tun da small letters ne gaba ɗaya, idan na ce slower zai zama yes, zai zama true. So yanzu bari na sa capital letter ɗaya a ciki. Yanzu idan na saka wannan slower zai ce false, saboda me akwai babban baki a ciki. So kun gani. So haka ma wannan s name din, second name kenan, zan iya duba shi in ga shin babban baki ne is upper, sai ya ce is upper. Idan har duka text din da yake cikin wannan variable din da babban baki ne, so Python zai mayar min true da wannan is upper din. Idan kuma har akwai karamin baki a ciki, so Python zai mayar min da false. Kamar misali gani Python ya mayar min da true saboda duka wannan da capital letter yake. Bari na sarka ta da small letter maga me zai faru, gani false. So wannan shi ne. So bayan shi akwai wasu method wanda yake suna nan da yawa. So ga methods din na wannan shine jerin su: .count, .find, .capitalize, .title, .swap keys, .split, .replace. Sai wannan na kasan start with da kuma end with da alpha is unknown is digit da sauransu. So wannan din na kasan su boolean methods ne wanda suke mayar da true or false. So dukan su dai suna da matukar amfani a program. Wannan ba su kadai bane ba, akwai wasu da yawa. So kawai dai na taso da wayanda suka fi zama important. So waɗannan ma din kadai idan ka iya amfani da su, insha Allah za ka iya yin kowane irin program ne a game da strings. So bari mu ga menene amfanin su gaba daya. .count, idan ka ce .count yana counting din. Misali yanzu idan ce .count, zan iya, idan aka baka strings misali a ce ka nemo a nawa ne a ciki sannan b nawa ne a ciki, ko za mu iya wannan da .count taya, sai mu ce fname sunan variable din .count, ko yanzu sai mu saka abin da muke so mu yi counting, a ne ko b. Yanzu idan kuka lura wannan string din Abubakar muna da a guda 3 a ciki. So bari mu gani haka ne, count a, kun gani ga ta nan ya yi mana returning din 3. So bari mu ga b nawa ne a ciki. Kun gani b biyu ne kawai muke da a ciki. So bari mu gani c nawa ne a ciki. 0. An gaya mai mana da 0. So wannan shi ne za mu iya, yanzu a wannan din za a iya baka program wanda za a ce ka nemo wasu words haka, ko kuma wasu alphabet letters a ciki, wanda yake idan akwai wannan alphabet letters din
ga wanda za ka iya yi, ga wani specific abu da za ka yi. Idan kuma babu shi ma ga wani abu da za ka yi. Za mu zo dai mu yi program wanda yake zai amfani da duka waɗannan methods ɗin. Sai .find, su ne amfanin .find. Shi kuma .find wannan ana nemo letters ne. Shi kuma .find in ka ga dama za ka iya nemo word gaba ɗaya da shi. So misali yanzu na ce .find a cikin fname ɗin nan kun ga akwai uba ko za mu iya nemo wani index yake da .find method. Bari mu gani. Kun gani ya fara daga index 3. Kun ga wannan shine index 1, gashi na wannan space din index 1, index 2, index 3. Kun gani daga index 3 u v a har zuwa index 4 ne. So wannan u v a din ya fara daga index 3. So bayan wannan word din ma za mu iya nemo kawai wannan u din. Kun gani. So wannan shine za mu iya 9 letters shi ma. Kun gani. So a wannan kun ga akwai a uku a ciki, amma me sai ya fara da wannan a din na farko. So yana iya farawa. So idan akwai letter a farko da ita zai fara, yanzu ba zai tsallake wannan ya ce bari je nemo wannan ba. Sai dai idan ka ga dama za ka iya nemowa daga site din dama kenan, daga site din dama ka sa shi ya fara site daga site din dama instead of na hagu. Misali yanzu idan ina so na nemo wancan e din da yake karshe, so kun gani last e din da yake karshe yana a index 7, da yake idan ka kidaya yana a index 7 ne wannan e din. So bayan shi akwai .capitalize. Yanzu kuma misali wannan small letter din, idan zan yi capitalizing din shi zai kasance haka Abubakar ko. So bari mu gani .capitalize. So ku lura da methods din da ake saka ma arguments. Akwai wanda ba a saka ma argument, kamar irin wannan capitalize din ba a saka argument a ciki, amma kamar irin wannan count.find din nan duk ana saka argument. Kamar irin .split din nan da .replace duka suna da argument, amma waɗannan duka guda uku na tsakiya da wanda na lissafa a farko ba a saka musu argument. Menene argument? Shine wannan abun da ake sakawa a cikin bracket din nan. Duk wani abu da ake saka a cikin bracket ana kiran shi da argument. So bari mu ga example na .capitalize. Sorry. Kun san menene dalilin da yasa bai ba? Saboda wannan din yana kunshe da space. So yayi capitalizing din space din ne. So bari mu gani yanzu .capitalize. Yawa kun gani? Yanzu ne ya fito Abubakar da capital letters. So kun ga anan small letter ne, but yayi capitalizing din shi ta hanyar mayar da first letter to capital letter. So yanzu menene title din shi kuma? So da title din nan zan iya cewa duk kusan ɗaya ne da capitalize, sai dai akwai slight difference tsakanin su. Saboda wannan yanzu idan na ce Abubakar Umar misali, idan na yi capitalizing din shi, kun ga wannan small letter din ne, wannan first letter din ne kada yake zama babba. So amma idan na ce title da wannan Abubakar din da wannan Umar din duka za su fara ne da capital letters. Kun gani Abubakar Umar. So suna da bambanci, sai ka san wanda za ka yi amfani da shi. So kamar misali yanzu sai da swap case din nan, swap case shi kuma ya yake amfani. Yanzu kamar misali idan na zo nan anan na ce Abubakar ko, sai anan na ce Umar misali, bari ku ga abin da zai faru. Python zai min swapping din su. Wannan a din za ta zama capital letters, su kuma waɗannan gaba ɗaya za su zama small letters. Wannan u din za ta zama capital letters, su kuma wannan gaba ɗaya za su zama small letters. Idan na ce .swap case kenan, ana yi swapping case din. Kun gani Abubakar Umar, kamar magic. So haka ma yanzu idan na ce na mi da wannan capital letters, na zo na ce Abubakar, wannan ma na mai da shi capital letters, na zo na ce Umar, na zo na mai da wannan small letters. Yanzu idan na yi swapping din su, wancan za su zama capital letters. Kun gani wannan za su zama small letters. So wannan shi ne amfanin shi. Bayan shi akwai .split. Wannan .split din
ana splitting din abu, kamar misali ana splitting din strings da shi, kamar misali yanzu Abubakar Umar ko Abdullah, misali Abdullah ko yanzu zan iya splitting din shi ya kasance wannan ya zama daban, wannan daban, wannan daban. So shi wannan da split method din yana mayar da result din shi ne in list data type, wanda yake zamu zo mun shi nan gaba kadan, zamu zo mu san menene list a Python. So kamar yanzu idan na ce dot split, me nake so na splitting, ina so na splitting din wannan space din. So sai in ce, sai na saka space sannan sai na saka wannan gani Abubakar Umar Abdullahi. So idan ma na ga dama zan iya printing din ɗaya da nake so daga ciki, misali na ce ina so na yi printing Abubakar kawai, kun gani Abubakar ya fita. Idan na ga dama zan iya cewa ina so na yi printing din Abdullahi, sai na ce, sai na saka sunan index, sai na saka index number ɗin shi Abdullahi. So wannan shine amazing things game da split. So yanzu misali kamar anan dan ba space bane, bakila a ce muna da wannan sign din ko muna da wannan hyphen din, to zamu iya splitting da shi kawai. Da aka zo nan ka cire space din sai ka saka wannan hyphen din, duka zai misali kun gani ta sanda irin wancan output din da ya bamu. So bari mu zo mu saka wani muga kun ga wannan ba wani output da ya bayar, sai daga yanan kamar yadda muka saka shi a cikin bracket. So amma bari mu gyara shi gashi. So kun ga aikin shi wannan dot split method din gani, da zaran kaga wannan kama din a cikin wannan square bracket din. So wannan square bracket din shine list data type. So da kun ga wannan koma din a ciki, ma'ana to split din mai aiki kenan, sai kai yi amfani da duk wanda kake so ta hanyar specifying din index number din shi. So wannan shine. So kuma zamu iya replace yanzu ya dot replace din nan shi kuma yake aiki cikin dot replace. Na farkon shine old, na biyun shine new data din da muke so mu yi replacing. Kamar misali